ஒரு விஷயம் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு, விச் இஸ் மை மைக் செட். ஓகே, மைக் எடுத்துடலாமா? மைக் இல்லாமல் ப்ராப்பராக கேட்குமா அப்படின்றது தெரியாது. ஸோ ஐம் கோனா பிரிங் மை மைக் ஹியர். தேங்க்யூ ஸோ மச் மைக். ஓகே, நைஸ்ங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு டவுட் இருக்கும் எப்பயுமே, ப்ரோ நான் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு எலிஜிபிளா, எனக்கு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்லாம் ரிசல்ட்ஸ் வருமா அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கிற டவுட் தான். இன்ஃபேக்ட் வந்து தட்ஸ் அ வெரி ஏன்னா நிறைய செலவு பண்ணி பண்ணுறோம், கஷ்டங்கள் இருக்கும். இது இல்லாமல் வந்து வீட்டில் வந்து நிறைய எதிர்ப்பு இருக்கும். யார் வீட்லேயுமே வந்து ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நீங்கள் சொன்னாலே வந்து சூப்பரா செம்ம டிசிஷன் போய் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி வந்துரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா, நோபடி வில் சே எஸ் டு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட். அது பார்த்துருக்கேன். சி, இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் ஜஸ்ட் மணி மட்டும் கிடையாது, பட் தே ட்ரூலி கேர் யூ. அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த ஒரு அக்கறையினால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தே வில் திங்க் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் மைட் காஸ் சம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ், இல்லை ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் மைட் லீட் டு சம் ஃபேட்டல் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்றதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க. எங்கள் வீட்லேயும் ஒத்துக்கல. எங்கள் வீட்டில் டாக்டர் இருக்காங்க, ஆனால் என்ன சொல்கிறது, எப்படில தான் டாக்டர்ஸ் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அச்சத்தை கொடுக்குற ஒரு டாபிக் தான். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறப்ப இவ்வளோ விஷயங்கள் கடந்து தான் ஒரு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டே நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ இஃப் இன்கேஸ் we have to fight against these many things, how do you think, like, I mean, when this thought comes into your mind, என்ன நான் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண போகிறேன், பட் எனக்கு ரிசல்ட்ஸ் வருமா வராதா அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் தெரியுமா? அண்ட் without knowing whether you will get results or not, opting for hair transplant is pure என்ன சொல்கிறது, ஹைட் ஆஃப் ஸ்டூபிடிட்டின்னு சொல்லலாமா? ஏன்னா நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும், நீங்கள் வந்து கேரண்டி கேட்கணும், எந்த கிளினிக்கில் நீங்கள் வந்து ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாமே, நோ மேட்டர் விச் கிளினிக் இட் இஸ், நோ மேட்டர் வெதர் இட் இஸ் ஸ்மால், பிக், ஹாஸ்பிட்டல், கிளினிக், விச் எவர் இட் could be, but make sure that you are getting enough assurity that you will be getting very good results. அப்படி நீங்கள் கிடைக்கல, அப்படி அந்த கிளினிக்கால் கொடுக்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் definitely I think you should revisit your decision for hair transplant. I know some of the clinics will give fake results, fake promises. ஈஸியாக சொல்லிடுவாங்க, கவலைப்படாதீங்க, உங்களுக்கு நான் பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் நான் கொடுத்துருவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஃபேக்காக சொல்லுவாங்க. பட் 100% சொல்கிறேன், நீங்கள் இது ஈஸியாக வந்து மேக் அவுட் பண்ணிடலாம். யார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேக்காக உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க, யார் உண்மையிலேயே வந்து கேர் எடுத்து பேசுகிறாங்க அப்படின்றது வந்து ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சில விஷயங்களை வச்சுட்டு. அது என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்றது நான் இந்த வீடியோட நடுவில் சொல்கிறேன். பட் நோ மேட்டர் வெதர் இட் இஸ் ஃபேக் ஆர் லைக் வெதர் தே ஆர் ப்ராமிசிங் ட்ரூலி, ஒன் திங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், தட் தே ஹாவ் டு கமிட் ஃபார் யுவர் ரிசல்ட்ஸ். வித்தவுட் தே பீயிங் கமிட்டிங் ஃபார் யுவர் ரிசல்ட்ஸ், டெஃபினெட்லி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வருமா அப்படின்றது பெரிய கொஸ்டின் மார்க். ஏன்னா நிறைய கிளினிக்லேயே வந்து டவுட்டாகவே இருக்கும். நீங்கள் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறப்ப இவனுக்கு கிரேட் 4 ஆச்சு, கிரேட் 5 ஆச்சு, இவனுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வருமா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சந்தேகம் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் இஸ் திஸ். நீங்கள் என்னோட தம்ப்நெயில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, அவர் வந்து கிரேட் 6 இருந்து அவரோட ரிசல்ட்ஸ் எந்த அளவு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அச்சீவ் திஸ், தென் நீங்கள் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணதுக்கு உண்டான எல்லா எஃபர்ட்ஸுமே வெரி வெரி வேலிட். ஓகே, பட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வரல, லெட்ஸ் சே யூ ஆர் ஜஸ்ட் கிரேட் 2, கிரேட் 3. ஓகே, அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு வந்து டென்சிட்டியே இல்லை, சுத்தமாக அந்த அறிகுறியே இல்லை, 6 months கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க, 8 months கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் there is something that you have to definitely take a second opinion. நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஒப்பீனியனே எடுக்க மாட்டோம். யாராச்சும் ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்கன்னா கண்ணை மூடிட்டு அவங்கள மட்டுமே நம்பிட்டு இருப்போம். நோ, எஸ்பெஷலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எனிதிங் ரிலேட்டட் டு மெடிக்கலோ இல்லை மெடிசன் சம்மந்தப்பட்டதோ, அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஐ வுட் ஸ்ட்ராங்லி ப்ரிஃபர், ரெக்கமெண்ட் யூ கோ டேக் செகண்ட் ஒப்பீனியன். இது வந்து வெறும் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மட்டும் கிடையாது, ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு கிளினிக்கில் வந்து நீங்கள் கேட்குறீங்க, ஒரு 3000 கிராஃப்ஸ் ஆகுன்றாங்க, இவ்வளோ செலவாகுன்றாங்க, இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். யூ ஹாவ் டு மேக் ஷுர் தட் யூ விசிட் அனதர் கிளினிக். ஓகே, டோன்ட் டெல் தம் வாட் திஸ் கிளினிக் ஹேவ் டோல்ட் யூ, பட் ஆஸ்க் தம் ஜென்ரலி ஆஸ் இஃப் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம், எனக்கு எவ்வளோ கிராஃப்ஸ் தேவைப்படும், எந்த டெக்னிக் நல்லாயிருக்கும், எனக்கு உண்மையிலே ரிசல்ட்ஸ் வரும்னா எப்போ ரிசல்ட்ஸ் வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த கொஸ்டின் தட் யூ ஷுட் ஆஸ்க் பிஃபோர் யுவர் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரி. அண்ட் நீங்கள் இதை கேட்குறப்ப உங்களால் கம்பேர் பண்ண முடியும், அந்த கிளினிக் என்ன சொன்னாங்க, இந்த கிளினிக் என்ன சொல்கிறாங்க, ப்ளஸ் முடிஞ்சால் இன்னொரு 2-3 கிளினிக் விசிட் பண்ணுங்கள். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும்ல, அந்த கிளாரிட்டி எந்த யூடியூபராலையுமே, எந்த இன்ஃப்ளூயன்சராலையுமே, எந்த டாக்டராலையுமே கொடுக்க முடியாது. நீங்கள் பேசின 4 கிளினிக்குமே 4 டாக்டர்கிட்ட பேசிடலாம், 4 டாக்டருமே வேறு ஒப்பீனியனில் இருக்கலாம். சில பேர் வந்து ஸ்லிட் மெத்தட் தான் பெஸ்ட்டுன்பாங்க, சில பேர் வந்து சஃபயர் பெஸ்ட்டுன்பாங்க, சில பேர் டிஹெச்ஐ பெஸ்ட்டுன்பாங்க, சில பேர் எஸ்ஹெச்ஐ பெஸ்ட்டுன்பாங்க. பட் யூ நோ வாட்,
யூ கேன் ஈஸிலி மேக் அவுட். உங்களுக்கு ஒரு கட் சொல்லும் இல்லையா, திஸ் இஸ் ரைட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லும்ல, அந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ தட், ஐம் டெல்லிங் யூ 80% ஆஃப் யுவர் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு டிபெண்ட் ஆன் தட். ஓகே, ஹே மஞ்சுநாத் ப்ரோ, ஹவ் ஆர் யூ? ஸோ ப்ளீஸ் visit multiple clinics. Don't rely on just one clinic. Most of us are ending up in incorrect or failure hair transplant results just because they are blindly believing on one influencer. ஒரே ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் மட்டும் தான் நம்புவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கேஸே பார்த்தீங்களே, நீங்கள் அமீர் பிரதரை மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அமீர் பிரதருக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கோ அது மட்டும் தான் ஷேர் பண்ணுவாங்க. அமீர் பிரதர் யார் கூடலாம் வந்து கொலாபரேட் பண்ணி கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு இருக்காரோ அது மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஹே ஹாய் பியோ, ஹவ் யூ? So make sure that you are visiting to multiple clinics, getting consultation from different doctors and gaining a lot of knowledge. Hair transplant is not something, it's a small step in your life. It is a big change in your life. If it can create a real transformation, it will be a very positive impact. At the same time, I have seen people screwing up with their hair transplant. ரொம்ப கேவலமாக ரொம்ப அசிங்கமாலாம் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கு. அதனால அவங்க லைஃபே அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுற மாதிரிலாம் வந்திருக்கு. ஓகே, ஏன்னா வந்து யூ சி ரைட், when your hair transplant results go south, if it is not coming really well, you are like messing up with your scalp. உங்கள் ஸ்கேல்பே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் முடி இருக்கும், அங்கே கொஞ்சம் முடி இருக்கும், இப்படி இருக்கும், சைடில் பார்த்தா நல்லா இருக்கும், ஆனால் ஸ்ட்ரைட்டில் நல்லா இருக்காது, ஸ்ட்ரைட்டில் பார்த்தா நல்லா இருக்கும், இல்லை சைடில் நல்லா இருக்காது, பின்னாடி வந்து கொதறி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஆல் these things needs to be properly addressed. Okay, who can address this? Only you can address this. How you can address this? By visiting multiple clinics. Okay, and don't even be scared. Okay, let's say even if you are having stage 6 or stage 5 of baldness, I'm telling you, you are going to get an amazing results if you are choosing the right experts. I'm telling you, right experts is the key, not even hospital. ஏன்னா recent timesல மட்டும் கிடையாது, நிறைய கிளினிக்ஸில் நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் இருப்பாங்க, நல்ல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க, டாக்டர் இருப்பாங்க. பட் in a month or two they will switch to a different hospital, a different clinic. How will you ensure that you choose the right experts? Like the second team which is coming into the same clinic may not have this kind of expertise like the previous experts did. So idanaale pathina ore clinic la I have seen so many good results and bad results too. So if you ask me, right, at some point in time if I'm suggesting you, bro, in the clinic la poi pannunga appadina, even I'm recommending, because I've been recommending 20 plus clinics all this time in my last 4 years of this YouTube journey. But na sila time வந்து recommend பண்றப்ப அது தப்பா போறதுக்கும் மெயினான காரணம் அதுதான். ஏன்னா let's say at this current point in time எந்த கிளினிக்ல பெஸ்ட்டாக பண்ணுறாங்க, எந்த கிளினிக்ல பெஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்கன்னு நான் உங்கள்கிட்ட வந்து டீட்டெயில் கொடுத்துருவேன், கரெக்டாக? பட் வாட் டு? யூ டோன்ட் டேக் ஆக்ஷன் immediately. And you wait for 3 months, 6 months, and you go to the same clinic based upon my recommendation. And at that point in time, the reason why I recommended that clinic, the experts why I recommended in that clinic are no more available there. அவங்க வந்து வேற கிளினிக் ஏற்கனவே ஸ்விட்ச் ஆயிட்டாங்க. அப்படின்றப்ப how can I ensure a good result, or how will you get a good result? Because டெக்னீஷியன்ஸ் மாறிட்டாங்க. அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் பெட்டராகவும் இருக்கலாம், எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பெட்டராகவும் இருக்கலாம், இல்லை வந்து வேர்ஸ்ட்டாகவும் இருக்கலாம். பெஸ்ட்டாக இருந்தால் ஆல் குட், நோ ப்ராப்ளம், அதோட பெஸ்ட்டாக ரிசல்ட்ஸ் வரும். பட் வேர்ஸ்ட்டாக இருந்தால், இது மாதிரி நிறைய கேசஸ் நடந்திருக்கு, நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் நடந்திருக்கு, நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி நிறைய நடந்திருக்கு. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் டைமிங். மேக் ஷுர் வென் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் அ ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் யூ ஹேவ் அ டைம் லைன். நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன், ப்ரோ 6 months பண்ணும், 1 year பண்ணுன்றப்ப நான் ரெக்கமெண்டே பண்ண மாட்டேன், எந்த கிளினிக்குமே ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா I do not know in 6 months what is going to happen, how many changes the clinic is going to go through. So அப்படின்றப்ப wait for it. Let's say you are planning for a hair transplant next 15 days or 20 days, right? This is the right time, because the changes are not going to impact you, right? I mean, in 20 days, 15 days, I will definitely know that. I'm going to tell you that, you know what, hey, இங்கே இந்த நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் இருந்தாங்க, பட் அவங்க மாற போகிறாங்க, இன்னொரு மாதத்தில் மாற போகிறாங்க. இது வந்து நிறைய பேருக்கு நான் அட்வைஸ் கொடுத்துருப்பேன். I think so many of you might have joined who have got my advice. நான் சொல்லியிருப்பேன், இப்போ நீங்கள் பண்ணணும்னா 20th of September பண்ணிருங்க, இல்லை 30th of September இந்த கிளினிக்கில் பண்ணிருங்க. 1st of October பண்ணணும்னா இந்த கிளினிக்கில் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் சே நீங்கள் வந்து இப்போ அடுத்த ஒரு 20 days 30 daysக்கு அப்புறம் பண்ணணும்னா இங்கே பண்ணுங்க, இப்போ பண்ணுனா இங்கே பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேருக்கு அட்வைஸ் கொடுத்துருப்பேன். தட் இஸ் கோயிங் டு ரியலி ஹெல்ப். ஓகே, தட் வில் ஹெல்ப். அண்ட் இஃப் யூ ஃபாலோ மை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ப்ராப்பர்லி, நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலன்னு வச்சுங்களேன், தயவு செஞ்சு டோன்ட் கம் அண்ட் பிளேம் மீ தட் ஹே ப்ரோ நான் இங்கே சூஸ் பண்ணேன், பட் யூ நோ வாட், ஐ எண்டட் அப் லூசிங் மை டோனர் ஏரியா, ஐ எண்டட் அப் லூசிங் மை என்டையர் ப்ரீஷியஸ் ஹேர், மை லுக்ஸ், எவ்ரிதிங் ஹேஸ் பின் காம்ப்ரமைஸ்ட் அப்படின்னு என்கிட்ட வராதிங்க. ஏன்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் நீங்கள் இம்மீடியட்டாக டெசிஷன் எடுக்காதது தான்.
Okay, so definitely I'm going to read out some comments, then I'll get back to you guys. Diffuse pattern type baldness க்கு Sapphire DHE இது செட் ஆகும். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் I think diffuse hair loss எவ்வளவு பெருசா இருக்கு அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும், if in case the diffuse hair loss is not beyond requiring like 3000 grafts, then I would definitely say DHA is best, right? If in case it needs more than 3000 4000 grafts where you have to come get your hairline corrected too, then I think I would stick to Sapphire. So it basically depends upon the number of grafts that you require, because usually the DHA hair transplant is planned within a day. Okay, within a day maximum you can implant what, 3000 grafts, max to max 3500 grafts, not more than that. Okay, so make sure that you are taking proper decision when you are going for a hair transplant. When you plan to get child, what about stopping finasteride? How to manage? You can definitely stop finasteride, bro. I mean, there is, see, again, after stopping finasteride, you may get rid of any side effects that you may have got because of finasteride in 3 to 4 weeks. Okay, I think 4 weeks is the maximum time that I have heard from doctors, and you can definitely get away, overcome those side effects that is caused by finasteride. So don't worry about it. Okay, don't complicate too much. Finasteride is not that complicated or like a monstrous medicine. We are vilifying finasteride a lot due to various videos, but don't vilify finasteride that much. Yes, it has side effects, but it is not having side effects as you think. Hi, what was your pre-hair transplant condition? Fantastic. I think I should show this to you. Probably give me a moment. Okay, I'm gonna show my pre-hair transplant looks. Okay, tell me how is my transformation, guys. In fact, I had a very good transformation. I think so, and I want you guys to recommend as well. Okay, so I'm gonna show it to you. Ta-da! Yeah, this is me, guys. This is me. Can you see? This was me, and this much baldness I had earlier, and thanks to the beautiful, amazing experts that I opted for, they have changed my life completely. And look at it, bro. And in fact, I'll pause. Yeah. So this is exactly when I had hair. Okay. By the way, guys, my ID is yours _ Ameer that you see here, right? That's my Instagram ID. If in case you want to reach out to me directly, please do ping me there. Happy to help. I know I'm receiving a lot of messages every day, but I'll make sure that based upon priority, severity, I make sure that respond to most of you as much as possible. Okay. Heyman Prasad, are you happy with my pre-hair transplant condition? What is your rating that you will give it to me? Hi Anna, after hair transplant எவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் கேப் யூஸ் பண்ணலாம்? இன் கேஸ் ஆஃப் எனி சுச்சுவேஷன் யூஸ் பண்ணலாமா? டெஃபினெட்லி யூஸ் பண்ணலாம். ஐ வுட் ப்ரிஃபர் ஆஃப்டர் 20 days, பட் யூஸ் பண்ணுறப்ப மேக் ஷோர் தட் இட் இஸ் நாட் டூ டைட். இட் இஸ் ஹேவிங் யுவர் கேப் இஸ் ஆஃப் குட் குவாலிட்டி. நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான குவாலிட்டியில் ரொம்ப டைட்டாலாம் போடுறப்ப நிறைய இம்பேக்ட்ஸ் வருது. பட் டெஃபினெட்லி இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு காஸ் hair loss. You might tend facing some hair fall, and due to tractional alopecia நம்ம அந்த மாற்றப்ப எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா there are like few impacts, but கவலைப்படாதீங்க. நம்ம நினைக்கிற அளவு பெருசாலாம் இம்பேக்ட் இருக்காது, கவலைப்பட வேணாம். பட் டெஃபினெட்லி இட் வில் ஹேவ் சம் இம்பேக்ட். ஓகே. ஹாய் அண்ணா, ஆஃப்டர் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் கேப் யூஸ் பண்ணலாம்? ஹாய் அண்ணா, எப்படி இருக்கீங்க? அண்ணா சாப்பிட்டீங்க? தேங்க்யூ ஸோ மச் பரத். பரத் வந்து என்னோட தம்பி தான். எப்பயுமே அக்கறையாக பேசுவான், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதாவது சில பேர் தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஞாபகம் இருப்பாங்க. அதில் ஒரு பர்சன் வந்து பரத். ஹீ இஸ் ரியலி ஜென்யூன். பரத்துமே ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணார். அவருக்குமே அமேசிங் ரிசல்ட்ஸ் வந்துச்சு. இப்போ ரீசெண்டாக சரியாக மெயின்டைன் பண்ணதுனால சில ஹேர் ஃபால், ஹேர் லாஸ்லாம் வந்துச்சு. டெஃபினெட்லி ஐம் கோனா ஹெல்ப். ஸோ பரத், யா, நம்ம வந்து கலக்கிறோம். சரியா? நீ எப்படி இருக்க? வீட்டில் எல்லோரும் எப்படி இருக்காங்க? Why he is not replying to subscriber, just reading out script? Oh my god, where do I have the script, man? What is the shock loss and can it be recovered? Shock loss can be prevented by not traumatizing your scalp. அதாவது இங்கே நம்ம ஸ்கேல்ப் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராமா க்ரியேட் ஆகிறப்ப
நிறைய முடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாலோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. எஸ்பெஷலி பேச்சஸாக ஃபாலோ ஆகும். அட் ஒன் பாயிண்ட் இன் டைம் யூ வில் திங்க் தட் ஹே இட் இஸ் அ டோனர் டேமேஜ். டெஃபினெட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா தெர் இஸ் அ பிக் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஷாக் லாஸ் அண்ட் டோனர் டேமேஜ். ஒன் திங் ஹவு யூ கேன் என்ஷூர் தட் வெதர் இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி அ டோனர் டேமேஜ் பட் ஜஸ்ட் ஷாக் லாஸ் இஸ் டு கெட் யுவர் ஸ்கேல்ப் அனலைஸ்ட் த்ரூ dermoscope. Once you get the scalp analyzed, you will know that, hey, you know what, there are some grafts that is still dormant, and this dormant the reason for being dormant is because of um, uh, I'm sorry, I'm getting a notification. Is because of the hair transplant. I mean, the scalp going through the trauma, and definitely அது வந்து இது பண்ணிக்கலாம். பட் சி நீங்கள் டைம் ஹீல்ஸ். ஓகே, இஃப் இன் கேஸ் யூ திங்க் தட் இட்ஸ் ரியலி சிவியர் அண்ட் பீப்புள் ஆர் ஏபிள் டு ஈஸிலி நோட்டிஸ் இட் அண்ட் இட் இஸ் impacting your day-to-day life, then definitely you should try using minoxidil. Minoxidil might help on those areas, on those patch areas. If you can start applying it, it is going to help you. ப்ரோ, எனக்கு டோனர் ஏரியாவில் லோ டென்சிட்டி பட் பியர்டில் டென்சிட்டி நல்லா இருக்குது. பியர்டு ஏரியாவில் எவ்வளோ கிராஃப்ஸ் வரை எடுக்கலாம்? 1000 கிராஃப்ஸ் எடுக்கலாம். ஷேடோ ஏரியாவிலேருந்து எடுக்கணும்னு நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் எப்பயுமே. சில பேர் இங்கே சைட்லேருந்து தான் எடுப்பாங்க. பட் டெஃபினெட்லி யூ கேன் டேக் அ கால். உங்களுக்கு வந்து பியர்டு கீழேருந்து எடுக்கிறப்ப ஒரு 1000 to 1500 கிராஃப்ஸ் எடுக்கலாம். ஓகே, டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டென்சிட்டி ஆஃப் யுவர் ஹேர் டென்சிட்டி ஆஃப் யுவர் பியர்ட். இட் டேக்ஸ் 3 months to recover shock loss. I was told by dermat. Yeah, it might take more than 3 months, okay, because I have seen so many people who had to wait for 5 to 6 months as well. It all depends upon people, how sensitive they are to the skin, how much trauma their scalp has undergone during a hair transplant surgery. So don't worry about it. Wait typically between 3 to 6 months. Definitely you will get your hair back. Lol, my first comment is totally ignored. Oh, I don't know what that first comment is, bro. I'm really sorry about it. Probably it got hidden. I'm making sure that I'm reading all the comments. If in case you have anything, please do drop a comment again. Bro, Shannon Skin Hair Clinic பற்றி சொல்லுங்கள். அவங்களோட ஹெச்டி ரிசல்ட்ஸ்லாம் எங்கேயும் பெருசாக பார்க்க முடியல. ஸோ சசிகுமார், டெஃபினெட்லி ஷானன் ஸ்கின் கேரில் வந்து தே ஆர் என்ஷூரிங் தட் தே ஆர் ஹேவிங் அ டெர்மட். இன்ஃபேக்ட் வந்து OFMS இருக்காரு, தேவ் அப்படின்றவர், டாக்டர் தேவ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரிஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஹி ஹஸ் காட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் மோர் தென் 6 to 7 years. எக்கச்சக்க சர்ஜரிஸ் பண்ணியிருக்காரு. ரிசல்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட் கான்ஃபிடென்ஷியலிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரிசல்ட்ஸ் அவங்களால ஷேர் பண்ண முடியல. ஓகே, பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே வந்து ஹெச்டி பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன். அப்பா, எனக்கு நீங்கள் ஹெச்டி பண்ணுறீங்க, என்ன நீங்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. நான் இப்படி இருந்தேன், இப்படி ஃபோட்டோ எடுங்க, நான் 3 monthsக்கு அப்புறம் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குறேன், அதை போஸ்ட் பண்ணுங்கள், 6 monthsக்கு அப்புறம் போஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா? நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டோம். எஸ், சில பேர் சொல்லுவீங்க. 5% ஆஃப் த பீப்புள் மட்டும் தான் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்க ஒத்துக்கிறீங்க. அவங்களையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2% தான் வந்து முகத்தை காட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரி போடுறீங்க. மீதி பேர் வந்து ப்ரோ முகத்தை மட்டும் போட்டுறாதீங்க ப்ரோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு காஷன் கொடுத்து தான் வந்து போட விடுறாங்க. ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் வை யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு see results. But definitely you can contact them directly. They are really nice. Okay, both Dr. Shantini, Naresh bro, they have that intention to help people. So definitely call them directly. 8825581472 is their number. I repeat, 8825581472 is their number. Okay, Hemant Prasad, thank you so much for your comment. TK Royal, cab எப்போ சார் யூஸ் பண்ணணும்? கேப் வந்து அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் 3 weeks அப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், கவலைப்பட வேணாம், நல்லா வரும். ஹே ஹாய் சுபிக்ஷா கிளினிக், எப்படி இருக்கீங்க? ஹவு லாங் ஹேர் வில் க்ரோ ஆஃப்டர் ஹெச்டி ஹேர் வந்து தாராளமாக வந்து ஒரு 6 to 8 monthsல இது நடந்துடும். ஸோ நாட் எவ்ரி ஒன் வில் கெட் ரிசல்ட்ஸ் பை எண்ட் ஆஃப் 6 months. ஏன்னா இதுவுமே ஒரு சின்ன ஒரு பர்செப்ஷன் இருக்குது. 6 மாதத்தில் எனக்கு ஃபுல்லாக வளர்ந்துடும், 6 மாதத்தில் வந்து நமக்கு நீங்கள் அந்த ஃபுல் ரிசல்ட்ஸ் வரலன்னு வச்சுங்களேன். அப்போ அவங்களுக்கு பாடுறீங்க, ஐயோ இதான் என்னோட ஃபுல் ரிசல்ட்ஸா, அவ்வளோதானா, நான் 50,000 பே பண்ணேன், 75,000 பே பண்ணேன், முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்ற மாதிரிலாம் நினைப்பீங்க. ஐ காட் மை ஃபுல் ரிசல்ட்ஸ் அரௌண்ட் 8 months. ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். டெஃபினெட்லி வில் கெட் பியூட்டிஃபுல் ரிசல்ட்ஸ், பட் வெயிட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 8 months. ஓகே, அண்ட் சம் ஆஃப் அவர் ஃபோக்ஸ் மே கெட் ரிசல்ட்ஸ் டில் எண்ட் ஆஃப் first year. Okay, 10 months, 1 year வரைக்கும் சில பேர்லாம் வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ all that you have to do is be patient for a year and make sure that you are getting full results. Okay, and டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க, டாக்டர் ஈஸியாக சொல்லிடுவாங்க உங்களுக்கு ஃபுல் ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சா இல்லை வந்து இதுதான் ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸான்னு சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கேற்றப்ப சில மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்கணும், GFC, PRPs இல்லை எக்ஸோஸ் GFCs இல்லை வேறு ஏதாச்சும் மெடிக்கேஷன் இருக்குன்னா வந்து சூப்பராக சொல்லிடுவாங்க. அதை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஹாய் சுபிக்ஷா கிளினிக், அமீர் அண்ணா. யாருன்னு தெரில, சுபிக்ஷா கிளினிக்கில் நிறையா தம்பிகள் தங்கச்சிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. யார் வந்து போட்டிருக்காங்க தெரில. ஹாய் சுபிக்ஷா, எப்படி இருக்கீங்க? ஹவு லாங் ஹேர் வில் க்ரோ ஆஃப்டர் ஹெச்டி?
6 to 8 months. நான் சூப்பராக இருக்கேன், வீட்டில் நல்லா இருக்காங்கன்னா கம்மிங் டிசம்பர் ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஐ இன்வைட் யூ கம் டு மை மேரேஜ்னா ஐ கால் யூனா கண்டிப்பாக பரத். ஹாப்பி 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 மேரேஜ் லைஃப் அஹெட். வேறு லெவலில் பண்ண நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கண்டிப்பாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இனிமேட்டு நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். மே காட் பிளஸ் யூ வித் ஜாய் அண்ட் பீஸ் இன் அபண்டன்ஸ் பரத். ஸோ இன்வைட் பண்ண முடிஞ்சளவு கண்டிப்பாக வந்து மீட் பண்ண பார்க்குறேன். சரியா? How long hair will take grow after HT? 6 to 8 months. 1 month hair transplant best clinic suggestion. 1 month hair transplant பண்றாங்க. So bro, what you can do, you can probably call me. My number is 9952419890. That's my WhatsApp number. Currently I'm living in US. So since I'm living in the US, I may not be able to call you directly, but you can call me through WhatsApp. 9952419890. So that's my number, and make sure that you drop few details of yours. What is your age, where are you from, your scalp photos, what is your budget that you're looking for, right? So if you're able to share me these details, right? Basically, what's your name, what's your age, where are you from, what's your scalp condition, current scalp condition. You have to share me the photos, okay? Scalp conditions, and final thing is your budget, okay? These are the 5 things that you have to share it with me. As soon as you share it with me, definitely I'm going to review it, and I'm going to suggest a clinic that might match your expectation, okay? And there are multiple clinics, okay? Don't get surprised if I mention any clinic that you might not even heard of. There are few clinics who are வெரி மச் அண்டர் ரேட்டட், ஓகே? வேறு லெவலில் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரிசல்ட்ஸ்லாம் இருக்கும், சூப்பராக பண்ணுவாங்க, காஸ்ட் ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும். பட் அந்த கிளினிக் பற்றியே கேட்டிருக்க மாட்டாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க, இல்லை தெரிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கிளினிக்ஸ் கூட இருக்குது. ஸோ மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் டூயிங் இனஃப் ரிசர்ச் பிஃபோர் யூ ஆர் டேக்கிங் அ கால். ஒன்ஸ் அகேன் நம்பர் ப்ளீஸ், ஓகே? My number is 9952419890. So that's my WhatsApp number that you can reach out. கிளினிக் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, இன்ஃபேக்ட் நான் இப்போ ரீசெண்டாக எனக்கு ரொம்ப ஜென்ரிக்கான ஒரு ஒப்பீனியன், லாய்ச்சனஸ் ரொம்ப அமேசிங்காக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20-25 சர்ஜரிஸ் கன்சிஸ்டண்ட்டாக வேறு லெவலில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கோயம்புத்தூரில் ஒரு பிரான்ச் இருக்குது, சென்னையில் ஒரு பிரான்ச் இருக்குது. 10 rupees தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க சஃபேருக்கு. வேறு இடத்துலலாம் கேட்டிங்கன்னா சஃபேரா 25 rupees ஒரு கிராஃப்ட்டுக்கு, 30 rupees அப்படின்ற மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுற இடத்துல 10 rupees per கிராஃப்ட் தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் ஒரு 15,000லேருந்து ஆரம்பிச்சு 50,000லேயே உங்களுக்கு சஃபேர் ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் முடிஞ்சிருச்சு. எஸ், 15,000 rupeesல ஸ்டார்ட் பண்ணி 50,000 rupeesலேயே சஃபேர் ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ அவங்கள்ட்ட இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து எனக்கு பண்ணாங்களே, எனக்கு ஹெச்டி பண்ணியிருப்பாங்கல்ல, எனக்கு ஹெச்டி பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான் அங்கே இருக்காங்க, ஓகே? ஸோ அதுவுமே ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக நான் பார்க்குறேன். அதாவது சஃபேரில் பண்ணுறாங்க, 10 rupees per கிராஃப்டில் பண்ணுறாங்க. எனக்கு ஒரு டீம் பண்ணியிருப்பாங்களா, அந்த டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாய்ச்சனஸில் இருக்காங்க. ஸோ இஃப் இன் கேஸ் யூ வாண்ட் டு ரீச் அவுட் டு தம், ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஹே யூ நோ வாட், எனக்கு எவ்வளோ ஆகும், எனக்கு எவ்வளோ கிராஃப்ட்ஸ் தேவைப்படுது, எனக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் வந்து 9840191191, 9840191191. இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி தாராளமாக நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும். இன்ஃபேக்ட் 0% இன்ட்ரெஸ்ட் இஎம்ஐன்றாங்க. 0% இன்ட்ரெஸ்ட் இஎம்ஐ அப்படின்ற பட்சத்தில் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பே எனிதிங். 0 டவுன் பேமெண்ட், 0% இன்ட்ரெஸ்ட் ஐ, விச் மீன்ஸ் ஐ கேன் கோ கெட் மை ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் டன், தென் ஐ கேன் பே இன் 6 months or 1 year. லெட்ஸ் சே உங்களுக்கு ஒரு 30,000 ஆகுதுன்னா ஒரு 10 monthsல நான் பே பண்ணணும் அப்படின்றப்ப 3,000 per month. 3,000 per month எனக்காக நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாதா என்ன, இல்லையா? ஸோ அது வந்து தாராளமாக நீங்கள் பண்ணலாம். 1 yearல கூட நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ டெஃபினெட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ கேன் ஸ்பெண்ட் அரௌண்ட் 2,000 to 5,000 rupees, right, per month, then you are eligible. You don't even have to worry about the cost of hair transplantation. Everything will be taken care. சரிங்களா? Bro, when can we resume our regular routine after HT like gym? Regular routine, நல்ல கொஸ்டின்ங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொல்லுங்களேன், நீங்கள் எப்போ வந்து ரெஸ்யூம் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக? Okay, I'm going to respond to one quick query here, okay? ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்களேன், எப்போ வந்து ரெஸ்யூம் பண்ணலான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? உங்கள் டாக்டர்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக? யா, ஏன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னோட ஜிம் ஐ ஸ்டார்டட் ஒன்லி அரௌண்ட் 85 days, which is like 9 months, okay? Sorry, 3 years, 3 months after hair transplant, and I started playing around 45 to 50 days. I play cricket. I would call it as a tennis ball cricket, right? Not a professional cricket. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 45-50 daysல ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ரன்னிங், ஜாகிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு 50 daysல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். எனக்கு கொஞ்சம் பயம் இருந்துச்சு அந்த டைமில், கோவிட் டைம் வேறு, ஓகே? ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா I couldn't do a lot of things, but definitely
வெயிட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் அ மந்த் பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் வி ட்ரை டு ஓவர் டூ திங்ஸ் ஓகே நம்ம வந்து ஜாகிங் பண்ணுறோன்னு சொல்லி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஜாக் பண்ணுறது ஹார்ட் ரேட்டை ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது நிறைய ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய க்ரியேட் பண்ணுறது டிப்ரெஷனில் போகிறது அது மாதிரி எக்கச்சக்க விஷயங்கள் ஓவர் டூ பண்ணுவோம் ஓவர் டூ பண்ணுறதுனாலே பார்த்தீங்கன்னா சும்மா விட்டுருந்தா கூட சூப்பராக இருக்கும் இது திருப்பி அகைன் ஐ கேன் கம்பேர் இட் வித் ஸ்டாக் மார்க்கெட் நிறைய டைம் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா ஸ்டாக்ஸ் பயங்கரமாக சல்லுன்னு வந்து கம்மியாகுதுன்னு வச்சுங்களேன் அது நம்ம கம்மியாக வரப்போ பயந்துட்டு டக்குன்னு விற்றுருவோம் சரிங்களா ஆனால் அடுத்து நம்ம விற்றதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour 2 hour இல்லை வந்து 1 day 2 days வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விற்றதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 times 10 times வந்து மேலே ஏறி இருக்கும் என்னடா அது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆல் தட் யூ நீட் இஸ் ஜஸ்ட் பேஷன்ஸ் டோன்ட் டூ எனிதிங் இந்த 5-star விளம்பரம் பார்த்துறீங்களா 5-star விளம்பரம் மாதிரி தான் எதுவுமே பண்ணாமல் சும்மாவே விடுங்களேன் அதுவே வேறு லெவலில் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் பட் இஃப் யூ கீப் போக்கிங் இட் இஃப் யூ கீப் ட்ரைங் டு do it much better, enhance it, right? Most of the time it goes in wrong direction. So தயவு செஞ்சு ஒரு 1 month வெயிட் பண்ணுங்கள். After 1 month you can do anything that you want. Okay? உங்கள் டென்சிட்டி நல்லா இருக்குது பட் ஸ்டில் செகண்ட் ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுற ஐடியா இருக்கா ப்ரோ அப்படின்னா பண்ண எக்ஸிஸ்டிங் நியர்பை ஹேர்ஸுக்கு எத்தனை ப்ராப்ளம் ஆகும் அஃப்கோர்ஸ் நான் ப்ராப்பரான ஏரியா பார்க்கணும் நான் ஏற்கனவே இங்கே நான் ஷோ பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா எனக்கு இங்கே இந்த 2 இடத்துல மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்ஸ் இருக்குது இஃப் ஐ எம் பிளானிங் ஃபார் மை செகண்ட் ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் ஸோ தட்ஸ் த கியூ ஓகே தட்ஸ் வேரிங் லைக் I'll get my hair transplant done. I will not even touch my existing hairs. So my existing hairs are still awesome. See என்னன்னா நான் அஃப்கோர்ஸ் என் முன்னாடி 2 ஹார்ஷ் லைட்ஸ் இருக்குது ஓகே இங்கே ஒரு லைட் இருக்குது ரொம்ப ஹார்ஷாக இன்ஃபேக்ட் காட்டலாம்னு நினைக்கிறேன் காட்ட முடியுமா ஓகே இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஹார்ஷ் லைட் இருக்குது இந்த ஒரு ஹார்ஷ் லைட் அடிக்குது ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஹார்ஷ் லைட் இருக்குது 2 ஹார்ஷ் லைட்டுக்கு நடுவில் நான் உட்காந்துருக்கேன் ப்ளஸ் மேலே வர லைட் பட்டுருக்கு ஸோ இவ்வளோ லைட்டிங்கில் என்னோட டென்சிட்டி இவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படின்னா வந்து டெஃபினெட்லி வை ஷுட் ஐ ஈவன் பி thinking of my second hair transplant and I'm very sure you will not be able to make out the gaps that I've been showing you intentionally by combing my hair இல்லையா அது வந்து தெரியவே இல்லை அப்படின்றப்ப I'm just thinking okay and சில டைம் நான் எனக்கு தோணும் you know what I should go for a second hair transplant to improve my density further to correct my hairline or like whatever it is but many of us will say you know bro you are looking awesome இது வந்து சூப்பராக இருக்குது நேச்சுரலாக இருக்குது பார்க்க இதுதான் நல்லா இருக்குது இதுக்கு மேலே ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ண வேணாம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஹேர்லைனை வந்து கரெக்ட் பண்ண தேவையில்ல இதுக்கு மேலே நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல எப்படி இருக்கீங்களோ அப்படி நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களாம் மோட்டிவேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட் ஹெச்டி போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டெசிஷன் எடுப்பேன் ஸோ ஐ டோன்ட் நோ where life takes us but definitely I'll keep you all posted சரிங்களா which temple to pray to get genes like Anil Kapoor Allu Arjun and next to get hair like them so Hemant Prasad see again everyone have their own classic thing right in them if you're blessed with gene definitely nothing like that right everything is taken care but again Allu Arjun will have a different kind of problem Anil Kapoor will definitely have a different kind of problem. Every soul that has landed on this earth will have a problem, okay? It might not be hair for them, okay? Definitely, there are more concerning things that they are handling, okay? So, stay happy, stay content with what you are blessed with. Our parents are amazing. We have an amazing gene, okay? Probably a little bit of less hair, that's fine. Can I correct it? I can correct it. Again, my gene was not so perfect with respect to my hair. But look at me now, okay, look at me. I have done my hair transplant and I was able to correct it. It is controllable, okay. Who knows if Allu Arjun and Anil Kapoor are blessed with certain genes which cannot be corrected. ஏதோ ஒரு விஷயங்களை அவங்க மாற்றணும்னு நினைக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அல்லு அர்ஜுன் இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளையாகணும்னு நினைக்கிறார் அகைன் நாட் டு பி ரேசிஸ்ட் இல்லை வந்து கருப்பாகணும்னு நினைக்கிறார் இல்லை அனில் கபூர் வந்து வெள்ளையாக இருக்கார் அவர் வந்து கருப்பாகணும்னு நினைக்கிறார் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நெட்டையாகணும் ஆஹா இங்கே பாருங்களேன் நான் என்னோட ஃபெல்லோ ஆக்டர்ஸ்லாம் பாருங்கள் மகேஷ் பாபு எந்த அளவு டாலாக இருக்கார் இல்லை நாகார்ஜுனா எந்த அளவு டாலாக நான் இன்னும் கொஞ்சம் டாலாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு மாதிரி நினைக்கிறார் ஓகே இல்லை ரித்திக் ரோஷன் மாதிரி நான் ஐயோ எனக்கு ஜீன் இருந்தால் நான் இன்னும் சூப்பராக இருந்திருப்பேன் எனக்கு வந்து இன்னும் ஃபிட்டாக இருந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தெர் ஆர் சோ மெனி திங்ஸ் தட் மே ஆர் மே நாட் கண்ட்ரோல் சூர்யா எடுத்துங்களேன் சூர்யா ஹேஸ் வெரி குட் ஹேர் அஃப்கோர்ஸ் he did hair transplant okay சூர்யாவோட அப்பா சிவகுமார் சாருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் பட் அப்பயுமே சூர்யாவோட ஹேர்லைன் மேலே இருக்குது கார்த்தியுமே ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காரு அவங்களோட ஜீன்லாம் நல்லா தான் இருக்குது பட் அவங்களுமே ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி தான் அவங்கள வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் யுவர் ஜீன் டெஃபினெட்லி நோ மேட்டர் வாட் வி ஹவ் டு ப்ளே வித் ஆர் பவுண்ட்ரிஸ் நமக்கு என்ன பவுண்ட்ரிஸ் நமக்கு என்ன ரூல்ஸ் செட்டோ அந்த ரூல்ஸ்குள்ளே விளாடுவோம் அதில் கலக்குவோம் பிச்சு எடுப்போம் மேக் ஷுர் தட் வி ஆர் வின்னிங் எவ்ரி சிங்கிள் கேம் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் வின்னிங் தட்ஸ் ஃபைன் வி ஆர் லேர்னிங் ஓகே ஸோ அதனால் ஜாலியாக இருங்க ஓகே ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ரெக்ஸ் ஹவ் ஆர் யூ ஐ ஆம் லிவிங் ஃப்ரம் ஏபி ஓகே you are in AP now, cost under 50K, bro, please tell me clinic. Manjunath, okay, I have a clinic
which is situated in AP. But see, those clinics are little expensive, to be really honest. They are charging 20 rupees per graft. You can reach out to me if the budget fits. Else, like if you think that, you know what, brother, I need something within 50K, so, which you have mentioned, right? I would prefer try traveling to Tamil Nadu or Bangalore, okay, Hosur, okay. I don't know which is closer to you. If you can travel, you can save tons of money. Tons of money, I'm telling you, yeah, right? So your hair transplant might just cost 20K or 25K or 30K maximum. But the same hair transplant, if you're undergoing in Hyderabad, might cost you around 60K or 80K. And on top of it, you know what? I'm not so convinced with some of the results that are posted by Hyderabad based clinics. I know those are like very famous clinics, but you can easily make out whether they are doing good or not with their hair transplant results. So if in case you think you need a very good results, definitely we have list of clinics who are doing better. On top of it, if you are looking something affordable, then definitely I think you may have to travel a little bit. Don't compromise on that. I myself was planning to travel to Chandigarh, okay, to get best and cheapest hair transplant done. Then I eventually ended up traveling to Bangalore. I'm from Trichy, Tamil Nadu, and it took me like 7 to 8 hours. But definitely it's worth. Okay, right now whatever you're seeing me, it is because of I taking a decision to go Bangalore, to travel outside my state to get hair transplant done. Okay, so at this current point in time, who is doing good? Okay, where would it benefit you? That's what you have to think, rather than restricting yourself within a specific boundary. Do a detailed video for quitting minoxidil, bro. Please, will be helpful for many. Absolutely, Rex. I'm gonna do a video for quitting minoxidil. I know so many people have picked up minoxidil, but they are not able to drop because of heavy hair fall, hair loss while stopping. But I'm gonna help you because I have undergone this journey. After 8 months, when I dropped minoxidil, I was facing a lot of hair fall, but thanks to Bonita. Bonita is an amazing clinic in Tamil Nadu, having 10 plus branches. They were helping me with a lot of PRP, GFCs, and other regenerative medications, and it really helped me to control my hair. On top of it, I followed some of the advices from the doctors, and it really helped me. Okay, so guys, again, if in case you want to stop minoxidil, don't worry about it. It is possible, and I'm going to make a lot of video. Guys, there are so many new people who have joined this video. Please do subscribe this channel, because it is going to really help the entire society, not just me, because we are trying to create a lot of awareness. We are going to create an impact to the society where no more this cosmetic clinics can scam us. No more this cosmetic clinics can take money out of your pocket, which is not even required for you, right? Which is completely unfair. Okay. There is a lot of knowledge that has been already shared in our platform. 700 plus videos in this channel. Okay, documenting my hair transplant journey for the last 4 years, documenting so many other hair transplant results, documenting artifacts for so many other clinics, 20 plus clinics, right? I have made a lot of attempt. I've gone leap and bounds to make sure that I'm changing or creating an impact to the society. So make sure that you are subscribing me, liking me, and also forward this video to your friends. Say that, you know what, if you are planning for a hair transplant, then this is the channel that you have to contact. Hey, hi, Cinemarti Anil, right? Cinemarti Anil, hi, how are you? Chetan, hi bro, how are you? What's your name? My name is Ameer. What's your name, brother? Is it Chetan or is it a different name? Bro, HT பண்ணிட்டு 4 months அப்புறம் minoxidil use பண்றேன், but hair fall ஆகுது, can I continue? See, definitely when you start using minoxidil, initially you will see a lot of hair fall. It is because of the weak hairs falling down, but don't worry, the grafts are still intact and you are going to get an amazing results in 2 to 3 months. But the problem with minoxidil is a vasodilator. It broadens or it thickens your blood vessels, and allowing it to pump more blood to your scalp, not only scalp, wherever you're applying. For example, if you're just applying a topical minoxidil, then it will help you thicken your blood vessels, improve the blood flow. Through the blood flow, you'll get more nutrients. Since you're getting more nutrients, the hair will eventually grow better. Okay, but the point here is you cannot continue using minoxidil forever and ever, because the effect that minoxidil is creating in our body will reduce eventually. It's because of a condition called drug resistance. Okay, so when this drug resistance happens,
the 5% or 2% minoxidil that you are using may not be enough for your body, because of which you may have to increase the concentration. Let's say 2% needs to be increased to 5%. Then you start using minoxidil for the next 6 months, 1 year. Again, drug resistance occurs, and you will not see any effectiveness or efficiency from the minoxidil. Then you may have to improve the concentration to 10%. And how long can you keep increasing the concentration and the frequency of the minoxidil dosage? No, it is not so easy. It is not good for your health as well. It will create a lot of side effects. And when you stop minoxidil, especially, the vasodilation condition is going to change to vasoconstriction, because now the body, which can go into a vasodilation mode due to the usage of minoxidil, have no dosage of minoxidil anymore. So vasodilation becomes vasoconstriction, which means the blood vessels that got thickened because of minoxidil will become thin. And as soon as it becomes thin, you know what will happen, right? The nutrient flow will decrease. So of course, the hair all this time was getting a lot of nutrients. Now it has reduced amount of nutrients, so the hair may tend to fall, and you might lose hair permanently as well. Okay. Hi Hari, hi Krishna, how are you? For everyone, HNS is best of Rex RJ. Definitely, I cannot agree more. Chennai based I think recently HNS has been doing amazingly well. இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு ஃபீட்பேக் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். See, people from outside country are traveling to HNS, okay? Especially யூஎஸ்லேருந்து நான் சப்ஸ்கிரைபர் மீட் நடத்துகிறப்ப யூஎஸ்லேருந்து வந்திருந்தாங்க, யூகேலேருந்து நிறைய பேர் வந்துட்டுருக்காங்க, ஸ்ரீலங்கா நம்மளோட சகோதரர்கள் ஸ்ரீலங்காலேருந்து நிறைய பேர் ரீச் ஆகிட்டு இருக்காங்க, மலேசியா சிங்கப்பூர்லேருந்து வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ ஹெச்என்எஸ் இஸ் இன் டாப் டிமாண்ட். சஃபேர் அப்படின்னாலே ஹெச்என்எஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. சஃபேர் அப்படின்னாலே மோஸ்ட் அஃபோர்டபுள் ஹெச்என்எஸ்ல தான் கொடுக்குறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் என்னோட எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும், பெஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எங்கே இருக்காங்கன்னா லா ஹெச்என்எஸ்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா லா ஹெச்என்எஸ் இஸ் டூயிங் அன் அமேசிங் ஜாப். ஐ விஷ் தே கண்டினியூ திஸ் சர்வீஸ் டு பீப்புள். ஏன்னா எனக்கு இன்னுமே தெரியும், இப்போ நீங்கள் ஒரு 4000 கிராஃப்ஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுங்களேன், 40,000 rupeesனால் அவரால் 40,000 பே பண்ண முடியல, இல்லை இஎம்ஐக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால அவர் எலிஜிபிளாக இல்லைனா ப்ரோ 40,000 இல்லை ப்ரோ ஒரு 35,000 பண்ணிக்கிறீங்களான்னா கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டேங்கிறாரு. நிறைய வேலிட் அப்படி ரீசன் இருந்ததுன்னா ஹீ இஸ் ஆல்சோ டூயிங் அ லாட் ஆஃப் ரிடக்ஷன் இன் த காஸ்ட். அதாவது ஐ டோன்ட் நோ எத்தனை கிளினிக் இப்படி பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது. ஏன்னா இப்போ கூட நான் ஆக்சுவலாக ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு ஒன் ஆஃப் மை எடிட்டர் சுதாகர் ப்ரோன்னு. ஹீ இஸ் ஆல்சோ லைக் ஹெல்பிங் லாக்ஷன்ஸ். அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார், ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இவர் இவ்வளோ பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவரால் ஹெல்ப் பண்ண முடியுது. ஏன்னா ஒரு 50,000 வராங்க, அவரால் 50,000 பே பண்ணல, ப்ரோ 40,000 ஓகே 40,000 தானே, என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்குறாரு. அந்த பிரச்சனை அவருக்கு ஓகேவா பட்டுச்சுன்னா ஓகே 40,000 பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. How come he is able to help so many people அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருந்தார். எனக்கு தெரியாது, ஐ மீன் how he is running this business model, but definitely எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னேன். ஏன்னா we are someone who want to save money, right? As a middle class people, as an upper middle class or no lower middle class people, we don't have much money. We want to save, right? At the same time, we want to enhance ourselves. We want to upgrade ourselves to the next level, okay? So இது ஒரு கிளினிக்கில் கிடைக்கிது, எனக்கு அஃபோர்டபுளையும் கிடைக்கிது, அதே சமயம் எனக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கிதுன்னா வாட் எல்ஸ் டூ வி நீட், இல்லையா? ஸோ அந்த விதத்தில் டெஃபினெட்லி ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் லா ஹெச்என்எஸ் சென்னை. இன்ஃபேக்ட் தேர் கோயம்புத்தூர் பிரான்ச் இஸ் டூயிங் அமேசிங்லி வெல் பிகாஸ் ஆஃப் ராஜ், right? Thank you so much, Raj, for bringing out a lot of smile with tons and tons of people. I really love the work that you're doing, Raj. Thank you so much, bro. நீங்கள் ஹெச்டி பண்ணி எவ்வளோ டேஸ்க்கு அப்புறம் ஃபுல் டேன்ஸ் 8 months bro. 8 monthsக்கு அப்புறம் எனக்கு ஃபுல் ரிசல்ட்ஸ் வந்துச்சு. I have sent long chat. Can you go that once? Just tell me that once, bro. Okay, I'm gonna switch on my phone. My phone was dead. It was out of battery. I think now it's on. So I'm gonna check that. Okay, let me check your message, bro. So guys, please do like this video. I know there are like 50 plus people still out there, and we have already completed 40 minutes of our session. We're going to continue for last another 5-10 minutes, not more than that, because I've got some appointment. I'm going to read out, and if in case you need any live consultation right now, do call me directly. Happy to help you, okay, if in case you need. And I know some of you are not comfortable talking in a live, some of you want private sessions, right? So happy to help, but sorry. Okay, what's your number, bro? What's your number ending with?
Bangalore 130 kilometer, which clinic, bro? Bangalore 130 kilometer, definitely I would prefer HSN. HSN is where I did my hair transplant. In fact, I know some of the technicians have moved to HNS, but HSN is doing an amazing job as well. And in fact, like, how long is Hosur? If Hosur is also close to you, definitely you should try Shan Skin and Hair Clinic because they are doing DHA. DHA is another technique which would really help you. Note down this number. Try calling them and see what they are offering for you. It's 88255 81255 Someone is giving a lot of love from the start. Thank you so much. Love you as well. Yeah, sure, for your time. Thank you so much. Thank you so much. What's your number ending with, brother? Probably I can see. Ta-da. நிறைய மெசேஜஸ் இருக்கு. I don't know if there is someone who is still on live asking me to respond during this time. Hi. Okay. Neurots, no idea, bro. But they will not gain my trust yet. Okay. See, as we speak, I'm trying to respond to some of our folks. Thank you so much, Hari. See, daily hair wash shampoo for anti-dandruff solunga, bro. So definitely, you know what, daily hair wash is good, especially when you have dandruff. You should do a daily hair wash. Nothing wrong about it. But make sure that you are not abusing your scalp too much because of these chemicals. Anti-dandruff shampoos should only be used twice in a week or thrice in a week maximum. If you're using more than that, you will see a lot of thinning. Okay, you will abuse your hair. Don't do that. Okay. And I prefer salicylic acid, coal tar plus salicylic acid combination. You can choose any brand of your comfort, but salicylic acid plus coal tar is really helping. Zinc parathon could be another compatible option. Ketoconazole, yeah, I mean, it's good. Sometimes I felt whenever I use ketoconazole based shampoos, I feel my hair is a lot dry. Okay. So I started avoiding ketoconazole. But yeah, coal tar plus salicylic acid is my take. Why do certain hair transplant hairline appears rough or not as refined? Because of the maintenance. They are not maintaining it properly. There are few techniques that you just have to go through, bro. And if you're able to, I mean, cope up with those techniques, right, definitely you can get your hair soft and very similar to your existing hairs. And another reason could be the recent introduction of minoxidil to their scalp, because sometimes, like, when minoxidil is introduced, I have seen the hair becoming rough. Okay, so that could be one of the other reasons, bro. யா கண்டிப்பாக இட் வில் ட்ரை. எஸ் ப்ரோ, கண்டிப்பாக வந்து ஆன்டி டண்ட்ரஃப் ஷாம்பூஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுறப்ப ட்ரை ஆகும். ஸோ நீங்கள் வீக்லி ட்வைஸ் இல்லை த்ரைஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள், அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ண வேணாம். சரிங்களா? ஸ்பெசிஃபிக்கலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்தார் ப்ளஸ் சாலிசிலிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த ட்ரைனஸ் நான் ஃபீல் பண்ணல. கீட்டோகனசல் பேஸ்ட் ஷாம்பூஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப இது இருந்துச்சு. So guys, this is how I respond. Okay, I have a limited time to talk to people, but mostly I do a voice message and respond to people. Why do certain hair transplant have appear rough? Okay, I work in Singapore. I only get 2 months of vacation. How can I maintain my health if I do HT? Bro, kavale padadinga. I mean, see, working in Singapore is itself a blessing. Of course, 2 month vacation is a lot time because I've seen people traveling from Dubai, people traveling from UK and US. They've got just like 1 week or 2 weeks of time. So 2 monthsன்றது வந்து ரொம்பவே அடிக்யூட்டான டைம். தாராளமாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட ஃபஸ்ட்டு 2 monthஸில் வந்து எப்படி ரிசல்ட்ஸ் வருதுலாம் வந்து தாராளமாக நீங்கள் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணி அதுக்குண்டான ஆக்ஷன்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட், ப்ரோ. Bro, I'm facing too much of hair fall. How to reduce it? Bro, you have to share your photos. Without you sharing photos, definitely I cannot share my feedback. But at the same time, make sure that you visit a dermatologist, because like me looking at your photos, I may not able to give you an exact reason why you are losing hair. But when you visit a dermatologist, when your scalp is analyzed, they will have a lot of counseling questions. I mean, with you. As soon as those questions are answered properly, they will be able to trim down or zero in to the root cause of the hair fall. Okay, so adu try panni paarenga.
Hi, bro. Sure, bro. When can I share? You can share it right now, also, bro. Okay. My number is 9952419890. ஓகே ப்ரோ, ஜிம்முக்கு எல்லாம் போகிறதுல இஷ்யூஸ் எதுவும் இருக்காது தானே? போகிறதுல இல்லை ப்ரோ, இல்லை, டோன்ட் வாரி. ஸோ ஜிம்முக்கு போகலாம், 90 டேஸ்க்கு அப்புறம் போகலாம். ஓகே ப்ரோ, ஜிம்முக்கு போகலாம், பட் ஆனால் ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு அப்புறம் 90 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஜிம்முக்கு போகணும். அதுக்கு முன்னாடி போகிறது நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். எஸ்பெஷலி 90 டேஸ்க்கு மேலே போனாலுமே வந்து ப்ராக்ரெசிவ் லோடிங் சொல்லுவாங்க. அதாவது ஹெவியாக போனோடனே லெஃப்ட் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகணும் லோட்ஸை. எப்போ வந்து நீங்கள் ஹேர் தின்னிங் மாதிரி பார்க்குறீங்களோ, எப்போ எக்ஸசிவாக வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கிறீங்களோ, அப்போ வந்து பயங்கரமாக முடி கொட்டுறது நீங்கள் பார்க்கலாம். ஹேர் பயங்கரமாக தின்னாகும். ரிசல்ட்ஸ் அதனால் லேட்டாக வரலாம். எனக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 மந்த்ஸில் தான் ரிசல்ட்ஸ் வந்துச்சு. 6 மந்த்ஸ்லேயே வந்திருக்கணும். அது காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் எக்ஸசிவாக நான் ஜிம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓகே, ஸோ மேக் ஷூர் தட் நீங்கள் அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க. ஓகே, நைஸ். லெட் மீ நோ வென் வி கேன் ஹாவ் அ கால். ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் நாவ். ஸோ கைஸ், ஐம் ரியலி சாரி. ஏன்னா வந்து எக்கச்சக்க மெசேஜஸ், எக்கச்சக்க கால்ஸ் வரதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னால் வந்து என்ன சொல்கிறது, எல்லாருக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியுமான்னு தெரில. பட் அட்லீஸ்ட் லேட்டஸ்ட்டாக யார் பண்ணாங்களோ எடுத்து டக்குன்னு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுவேன். தேங்க்ஸ் ப்ரோ, ஃபேன்டாஸ்டிக். ஸோ my natural hairline through receding appears so awesome. ഞാൻ അതിൻ്റെ പിക്ക് അയച്ചുതരാം. എനിക്ക് ഏജ് 36 ആണ്. അപ്പോൾ സാറ് കോയമ്പത്തൂർ എപ്പോഴാണ് കൺസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു വീക്ക്ലി ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പം എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് വന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ பிக்சர்ஸ், ஹேர்ன்ற பிக்சர்ஸ் அயக்கேன்ட்டோம். ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஓகே பிரதர், வந்து கேரளாலேருந்து தெரியுது, பாலக்காடுன்னு தெரியுது. எனக்கு மலையாளம் ஃபுல்லாக எனக்கு தெரியாது பிரதர். ஐ சி யூ ஹாவ் அ ரிசீடிங் ஹேர் லைன். டெஃபினெட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹெச்டி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் ஓகே, ஐயோ இன்னும் 2-3 மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காரு. നിയർ ബൈ 2 ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ട് അവിടെ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഒരാൾക്ക് ഗുഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരാൾക്ക് റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. I have no idea. പറയും ചെയ്തു, കാരണം എക്സ്പെൻസും ലോയാണ്, വളരെ കുറച്ച് കുറവാണ്. പിന്നെ സർജറി നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് സർജന്മാരുമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ஹாய் பிரதர், ஹவ் ஆர் யூ பிரதர்? கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு மலையாளம் அந்தளவு தெரியாது. ஸோ ஐ மே நாட் பி ஏபிள் டு ரெஸ்பாண்ட் இன் மலையாளம். Definitely I'll try to help you out. You can call this number directly brother. I would strongly suggest take a consultation from a dermatologist first. Okay, so if you call this number they will help you. Share your photos once. Okay, the number is 9840191191. Okay, they will review your photos and suggest you what needs to be done. Okay, in some cases you may not have to go through a hair transplant. And in some cases definitely hair transplant is the final option. So to me, you may have to go through a hair transplant. Definitely you have to correct your hairline, and also you may have to fill your the center part, right, where you have lost a lot of hair. Sapphire is the preferred method for you. Definitely it is just costing you 10 rupees, so I think that should not be a problem. So as I mentioned earlier, as a first step, call this number 9840191191 and tell them that you want to talk to a dermatologist, and probably they can review your case and let you know what is the next step. Okay, but no matter what, I am here as a brother for any support. I may not understand Malayalam completely, but I can feel your pain. I can understand your problem, and based upon which definitely I'll keep helping you brother. Okay, take care. Awesome. Okay, your number please to share. இன்னும் நிறைய மெசேஜ் நம்ம படிச்சுட்டு போனால் வந்து லைவில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஐம் கோனா ஜஸ்ட் கீப் மை மொபைல் aside. But this is my day-to-day life. I spend like 30 minutes or 40 minutes. There could be like hundreds of messages, but I may not be able to respond to everyone. என்னால் முடிஞ்சளவு நான் டாக்டர்ஸை ரீஆக்ட் பண்ணிவிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ஹெல்ப் யூ ஆல். ஓகே, சரிங்களா? My natural hairline, though receding, appears soft and natural. In comparison, many transplant hairlines look a bit harsh. It should not be harsh because provided they have taken the nape hairs. Usually the singular follicle should be taken up, right?
And see, and if you're having multiple grafts in a particular, if you're having multiple follicles in a graft, that should never be placed in a hairline. It should be always unigraft. Okay, I'm gonna take a call quickly. Just give me a moment. Okay, hello, brother. Hey, brother, I am on live. Is it okay? Like, if we can speak, or else, like, if you want to speak in private, definitely I can talk to you after this call, after the live. சரி ப்ரோ, சரி ப்ரோ. ஏன்னா ஓகே, இந்த லைவ் முடிச்சுட்டு நான் கால் பண்ணுறேன். சரிங்களா? ஓகே, தேங்க்ஸ். ஓகே, ஓகே. ஸோ பிரதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அது ஹீ டசன்ட் வாண்ட் டு டாக் இன் த லைவ். ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம லைவுக்கு அப்புறம் நம்ம டாக் டு ஹிம். 9952419890 இஸ் மை நம்பர். 9952419890 இஸ் மை நம்பர். சரிங்களா? ஹாய் ஷென்பக பிரீத்தி, எப்படி இருக்கீங்க? பேரே ரொம்ப அழகாக இருக்குது, ஷென்பக பிரீத்தி. நைஸ். ஓகே, இதுதான் இந்த வீடியோவில். இன்ஃபேக்ட் வந்து ஐம் கோனா க்ளோஸ் திஸ் வீடியோ, சைன் இட் ஆஃப் ஃபார் டுடே. ஸோ த கோல் ஷுட் பி டு ஹேவ் சிங்கிள் ஃபாலிக்கல். அப்சல்யூட்லி எஸ், ஆல்வேஸ். ஹேர்லைன் அப்படின்றது நேச்சுரல் ஹேர்லைன். நீங்கள் யாரை வேணால் எடுத்துங்க, யூ டேக் எனி கேசஸ், ரைட், எனி நேச்சுரல் ஹேர்லைன்ஸ், ரைட், எவ்ரி ஒன் வில் பி ஹேவிங் சிங்கிள் ஃபாலிக்கல். நோபடி வில் ஹேவ் லைக் multi hair follicles in their front hairline. Okay, so that's how you can give a natural look. I know some of the clinics are making a lot of mistakes, taking a multi follicle, or like taking hair from the center part of the head, right? And even, you know what, some of the clinics will use this technique called nape hair technique. Nape hair technique is something taking the hair from kind of like the not exactly at the bottom of the donor area, but towards the end of the safe zone. Okay, there is a zone called safe zone. அந்த எண்டில் எடுக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேர் வந்து கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கும் கம்பேரிட்டிவ்லி டு த எக்ஸாக்ட் சென்டர் ஆஃப் த டோனர் ஏரியா ஆர் த சேஃப் ஏரியா. அந்த சேஃப் ஜோன்லேருந்து நம்ம அந்த ஹேர்ஸ் எடுக்கிறப்ப அது வந்து தின்னாக இருக்கும், நேச்சுரல் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும். சில டைம் வந்து ரொம்ப எக்ஸாக்டாக நம்ம சென்டரில் எடுக்கிறப்ப, கோர் பார்ட்லேருந்து எடுக்கிறப்ப ரொம்ப திக்காக இருக்கும், அது கொஞ்சம் ஹார்ஷாக தெரிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஐ ஆம் ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி. ஓ ஷென்பகபிரதி, ஃபேண்டாஸ்டிக். நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் எனக்கு பிங்கே பண்ணலங்க. என்னோட கண் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ்க்கு நீங்கள் வந்து ஹெல்ப்பே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஷென்பகபிரதி. உங்கள் மேலே நான் கோவமாக இருக்கேன். ஓகே, நைஸ். சும்மா தான் சொன்னேன், சரிங்களா? ஐ வாஸ் திங்கிங் ஆஃப் கோயிங் வித் QHT. யூ கேன் பிரதர். I think they are little expensive. Is it not? தெரில. If you are thinking that, you know what, bro, I am completely okay with the cost of the clinic, definitely you can give it a try. But I felt it's little expensive. Okay, perfecto, guys. You know where to find me. My WhatsApp number is 9952419890. That's my WhatsApp number. My Instagram ID is YOURS__AMEER. இதுதான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி. பட் அதர்வைஸ் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக எனக்கு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்டை தான் பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, அந்த நம்பர் யூ ஹேவ் டு கால் இஸ் 9840191191. நீங்கள் பேசி நீங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோஸ் அனுப்பிட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்டை அனுப்பிட்டு ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கால் வேணும்னா வந்து virtual consultation அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ 9840191191 is the number to talk to a dermatologist. And also please be patient because there are so many requests that is coming into them, so they have to make an appointment properly to make sure that you and others who have reached like you are getting supported. That's number 1. Number 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8825581472 இவங்களுமே வந்து dermatologist சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. I repeat, it's 8825581472 8825581472. இது வந்து ஷான் ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் கிளினிக். இவங்களுமே வந்து ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்டை பேசணும், எனக்கு ரூட் காஸ் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் கால் திஸ் நம்பர். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பேசணுமோ என்ன நீங்கள் பண்ணணுமோ தாராளமாக நீங்கள் வந்து டெசிஷன் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். யூ ஹேவ் அன் எக்ஸலண்ட் வாய்ஸ். யூ குட் பி அன் RJ. தேங்க்யூ ஸோ மச் Mahmood. தேங்க்யூ ஸோ மச். அல்ஹம்துலில்லாஹ். தட்ஸ் கிரேட். ஃபென்டாஸ்டிக் கைஸ். ஓகே, தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் வீடியோ. டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னா என்னை இன்பாக்ஸ் பண்ணுங்கள், ரீச் பண்ணுங்கள். முடி அப்படின்றது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. டோன்ட் ஈவன் வரி அபவுட் இட். ஓகே, இட் கேன் பி ரிசால்வ். ஐ வாஸ் இன் grade 3, grade 4 of baldness. I was in too much of depression, but I have changed life of 25,000 plus people so far. Okay, in the last 4 years, there are so many things. Everyone have their own different medications, different treatments, different options. All that you have to do is just like consult the right expert. Everything will be solved. Okay, so stay happy and spread happiness. Love you all. Okay, make sure that you are subscribing this channel before leaving this live, and please spread this aura everywhere. Love you. Ta-da.